This problem is given in 2026 CBSE Mathematics. In the given figure, PT is a tangent to the circle with center O and radius R. If angle POT equal 45 degrees, then the length of OP is dash. Here given one figure, that is one circle. So here take the one circle. So center O and draw the tangent. So and joining the tangent and the center with a line. So here the T, this is a P, this is another tangent. So here the O, radius R. So here the angle is 45 degrees. Here the that one statement. So radius always perpendicular to the tangent. TP is perpendicular to radius. That means 90 degrees. So OT equal to OT perpendicular to TP. So that means, so therefore in the triangle OTP is a right angle triangle, and angle OTP equal to 90 degrees. And what is given here, angle TOP equal to 45 degrees. In the triangle, sum of the all angles, three angles is a 180 degrees. Here the 90 degrees, 45 degrees. Remaining angle equal to automatically, so 45 degrees. Why? Because all angles, sum of the all angles equal to 180 degrees. Therefore, TOP equal to 45 degrees. This is 135. Sum of angles we required 45 degrees. Therefore, sum of the total angle equal to 180 degrees. Therefore, this is angle automatically 45 degrees. We know that one statement. So opposite angles are equal, then opposite sides, length of the sides are equal. So this is 45 degrees R. Radius is, length is OT length equal to R. Therefore, the opposite side is opposite side of the same angle is length is R. Therefore, this is R, this is R. We have one right angle triangle, that is triangle OTP. Therefore, this is O. Suppose you draw the triangle. This is T 90 degrees. Suppose this is O 45 degrees. So this is also 45 degrees. The length of the OT equal to R. The length of the TP equal to R. This is apply the Pythagoras theorem. Therefore, hypotenuse square. Here the hypotenuse OP, opposite of the right angle OP square equal to, so sum of the squares of the sides, other two sides, that means OT square plus TP square. That means OP square length, find the OP length. Now here the OT length equal to R from the given diagram. So R square, here the TP equal to R. So here the R square. Therefore, here the R square, 1 R square equal to R square. Therefore, OP square equal to 2R square. Applying the both side square root, apply the both side. So OP square equal to 2R square. So square here the squares roots cancel. Here the separate the square root. So root 2 into root R square. Square root is a cancel. Therefore, root 2 into R. Therefore, OP equal to root 2 R into root 2. This is required answer. So therefore, OP equal to R into root 2. R into root is here the correct answer. The required answer is the length of the OP is so R into root 2. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు, ట్యాంజెంట్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా 90 డిగ్రీస్ ఉంది, ఇక్కడ 45, 180 డిగ్రీస్ టోటల్ ట్రయాంగిల్లో కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా 45, 90 ఉంది. ఇంకా ఎంత ఉండాలంటే ఇక్కడ 45 ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఆటోమేటిక్ యాంగిల్స్, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్స్ కూడా లెంత్లు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో అందుకోసం ఆర్ఆర్ వేస్తాను. ఇప్పుడు పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసామంటే, సో రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ ఉంది హైపోటెనస్, కాబట్టి హైపోటెనస్ స్క్వేర్ చేస్తున్నట్లయితే దీనికి ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్. దీన్ని స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే దానికి ఈక్వల్ అయ్యింది, 2R² అయింది. బోత్ సైడ్ నేను స్క్వేర్ రూట్ వర్గమూలం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ స్క్వేర్కి రూట్
అర్థమైంది. ఇక్కడ 2r² అంటే 2 ఇంటూ r² రాసుకోవాలి రూట్ అనేది. సో రూట్ ఏబి ఈక్వల్ టు రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అనమాట, మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ప్రకారం అలా రాసుకోవాలి. దాని ప్రకారం 4 ఈక్వల్ టు 2r. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, 3 coins are the tossed together, the probability getting exactly one head is. So here the what is required? So 3 heads. So 3 coins are the possible. The 3 coins are tossed. Then how many outcomes are there? 2 power of n. We know that. Therefore 3 n equal to how many coins? Therefore 3 coins. Therefore a total outcomes. Total outcomes equal to 8. Now how many favorable outcomes? Here the h only here required probability of getting exactly one head. That means head to toss head to tail. So the next tail head to tail, next to tail head. So therefore this is a one exactly one head. Here the one head, second time, third time exactly one head. Now then how many favorable outcomes? Here the favorable outcomes are 3, 1 or 2 3. So we know that so probability of the event equal to total outcome. Here the favorable outcomes by total outcomes are total outcomes, possible outcomes are total outcomes. Here the favorable outcomes, here the 3, total outcomes 8. So therefore 3 by 8 is a correct option. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడంటే ఇక్కడ 8 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినట్లయితే ఎగరవేసినట్లయితే మనకి ఎన్నిసార్లు వస్తాయి పాసిబిలిటీ? టైల్ హెడ్, నెక్స్ట్ టైల్ హెడ్, ఇలా వస్తుంటాయి. మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి? 8 వస్తాయి మనం చూసినట్లయితే. అందుకే జనరల్గా ఏం కౌంటింగ్ చేసుకునే బదులుగా 2 పవర్ ఆఫ్ n, ఇక్కడ ఎన్ని కాయిన్స్ ఎగరేస్తే n ప్లస్ n వేయాలి. ఇది ఏంటంటే డినామినేటర్లో ఎప్పుడు వస్తుంది? హారంలో వేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ హెడ్ అన్నాడు. ఒకటి హెడ్ పడితే ఆటోమేటిక్ టైల్ పడతాయి, మిగతా 2 ఇలా పడాలి. ఇలాగ ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఇటు మనకు ఫేవరబుల్గా ఎన్ని పడతాయి? 3 టైమ్స్. సో దేర్ ఫోర్ 3 బై. సో మన ఫార్ములా ప్రకారం, ఫండమెంటల్ థియరం ప్రకారం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఎంత వస్తుంది? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది మనకి ఇది కామన్. దేనికైనా మనం ప్రాబిలిటీలో చేయాలంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని చివరికి ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 lying between 12 and 250 is dash. So next 10th. So number of outcomes, multiples of 4 multiples are here the between the 12 and 250. So after the 12, first multiple of 4 equal to 16. Next multiple of the after 12, next multiple of the 4 is 20. Therefore last multiple, that means before the 250, that means 448 is a last multiple. That means here the 444, this is a 250, here the 12 is not including the so multiples of the 4. Why 12 and 250? Why? Because it's between the, here the given is between the 12 and 250. Then we take the first multiple is 4 equal to 16. So now here the a and d is a common difference equal to second term minus first term. Second term 20 minus first term equal to 16. That means here the d equal to 4. Last term a n or l equal to 248. We know that the number of the terms. How can we find we know one formula. So tn equal to a plus n minus 1 into d, or a n equal to d. So r l equal to. So this is a last term equal to 248 equal to a equal to here the 16, here the a plus n minus 1 into d equal to 4. So 248 equal to 16 plus n minus 1 into 4. Now 16 is a transfer to the left side. 248 minus 16 equal to n minus 1 into 4. That means here the 2
238 equal to, you get the n minus 1 into 4. Now here required only n, then 4 is a transfer to the left side, then 232 divided by 4 equal to n minus 1. 4 5 is 20, 32 3 remain 3 32 4 8 38 32 remaining, so 58 equal to n minus 1. Now 1 is a transfer to the left side, so 58 here the minus, so transfer to left side, then change the sign, so equal here n. So then 58 plus 159 equal to n. So therefore the value of the n equal to 59. Here the A is a correct option. So ఇక్కడ ఏమి చూడండి, ఇట్లా మధ్యలో 16కి 12కి 250 మధ్యలో ఉన్న నెంబర్, ఎన్ని నెంబర్ల లయింగ్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్స్, ఎన్ని మల్టిపుల్స్ 4 యొక్క మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే అడిగాడు. వీటి మధ్యలో బిట్వీన్ 250 బిట్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏంటంటే వాటిలో రిమూవ్ చేయాలి, వాటి మధ్యలోనే తీసుకోవాలి. 12 తర్వాత 4 మల్టిపుల్ 16 ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ టర్మ్. 250 బిఫోర్గా ఏముంటుంది అంటే 240, 250 తీసుకో, 250 బిఫోర్ ఏంటంటే లాస్ట్ టర్మ్గా ఏ తీసుకోవాలని 248 తీసుకోవాలి. మనకు తెలిసిన ప్రకారం L ఈక్వల్ టు AN ఈక్వల్ టు A ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ D అనేది మన ఫార్ములా తెలుసు టర్మ్స్ ఫైండ్ చేయడానికి. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది D వాల్యూ ఎలాగో తెలుసు. సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ లేదా థర్డ్ టర్మ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ తీసినట్లయితే D వాల్యూస్ కామన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో అందుకోసం ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ వేయాలి, తర్వాత ఏ అయితే వేయాలి, ప్లస్ n మైనస్ 1 D అనేది ఏంటంటే ఈ రెండింటి కామన్ డిఫరెన్స్. ఇలా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకి n వాల్యూ 59 రావడం జరుగుతుంది. therefore 59 అయితే ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 11th ప్రాబ్లం చేసినట్లయితే the value of 1/3 cot square 30 degrees minus 1/2 secant square 60 degrees. We know that the values of the trigonometric ratios 1/3 cot square cot 30 equal to cot 30 cos root 3 whole square minus 1/2 secant 60 degrees equal to 2. So here the 2 square, here the square secant square 60, that means secant 60 is 2. So here the we have the square, therefore 2 square, we take the 2 square. So here therefore 1/3 root 3 into root 3 3 minus 1/2 2 into 2 4. So 3 cancel, remaining 1 here, and next 2 is 4, so 2. So 1 minus 2 means minus 1. This is minus 1 is a కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఏ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే వాటి వాల్యూస్ మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి. కాట్ స్క్వేర్ 30 అనేది ఏంటంటే కాట్ 30 అనేది రూట్ 3 కాబట్టి స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 ఈక్వల్ టు రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సల్ 3. ఈ విధంగా ఏంటంటే 2 టైమ్స్ సేమ్ మల్టిపుల్ చేయాలని అక్కడ అర్థం అవుతుంది. రూట్ 3 ఈజ్ రిపీటెడ్ 2 టైమ్స్. సో 3 into 3 అయ్యింది. ఇక్కడ 2 into 2 4, ఎందుకు పైన స్క్వేర్ ఇచ్చారు కాబట్టి కాట్ 62 మనకు తెలుసు కాబట్టి 2 2 0 4. సో రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, ఇంకా 1 ఉంది. ఇక్కడ 2 2 1 into 2 2 1 minus 2 minus 1. సో ఇవి ఈరోజుకి మీకు ఇలా అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.